La falla per la colazione all'interno del piccolo ristorante lungo la strada, a neve forte sin dall'alba. Il suono dei piatti di ceramica che strisciavano contro I tavoli usurati. Illinois ritmo costani del caffè fresco versato in tas spes. Illinois rumor degli oprai, che dibattevano sulla partita della sera precedente. Tutto nella mattina sembrava prevedibile e familiar. Ma poi all'ingresso principale si aprì e un ex soldato dell'operazione speciale entrò appoggiandosi pesantemente su una sola stampella. Un cane militare addestrato, che si muoveva in perfetta sincronia accanto a lui. L'energia in quella stanza cambiò in un modo che nessuno riusciva a spiegare. Scansiono lo spazio affollato cercando un posto dove riposare. Tavolo dopo tavolo improvvisamente trovo una scusa. Un cliente si sposto a disagio e mormorò qualcosa riguardo a un'aspettativa di compagnia che non stava arrivando. Un altro uomo praticamente tirò la sua sedia verso l'interno come essi temesse che lo sconosciuto potesse prenderla con la forza. Il soldato non protestò mai. Si limitò a riconoscere ogni rifiuto con un leggero senno del capo e continuò a cercare fino a raggiungere il banquone del servizio, dove una cameriera di nome Olivia stava riempiendo I bicchieri. Scusami, ti dispiacerebbe se prendessi questo posto? Ma prima che avesse la possibilità di rispondere, Illinois che accanto a lui divenne completamente rigido. Tutta la sua attenzione si concentrò su Olivia come un laser. Icio che accad nei secondi successivi costrinse tutti in quel ristorante a rendersi conto che questa donna, che serviva la colazione, non era ci pensavano fosse. Se credi in storie dove persone ordinarie si rivelano straordinari. Vai avanti e scriviti e lascia un commento di sedermi de quelli stai seguendo. Percio che stai per ascoltare è iniziato nel luogo più insignificante immaginable. E nessuno dentro capiva che stavano assistendo a un momento di cui avrebbero parlato per il resto del loro vita. La falla della colazione all'interno del piccolo ristorante lungo la strada era, in pieno fermento sin dall'alba. I piatti di ceramica tenevano e strisciavano sui piani di lavoro. Passati tas di caffè si volavano di mano in mano. Il costani ronzio di voci sovrapposte creava un muro di suono, che rimbalzava su piastrelle incrinate e vernice spiattata. I laboratori manuali discutevano di statistic sportive. Un gruppo di oprai edili condivideva storie ad alta voce vicino al tavolo di angolo. Il pessimo odore di bacon fritto e caffè briciato riempiva ogni angolo dello spazio come ogni singola mattina durante l'ora di punta. Dietro il lungo banquone, Olivia si destreggiava nocciaus con quel tipo di efficienza silenziosa che deriva da anni di ripetizione. Riempiva l'utas senza essere interpellata. Chiedeva superfici che non sembravano sporche. Innotava gli ordini della colazione su un piccolo tacchino riposto nella tasca del suo grembiule. A ciancla osservas casualmente. Sembrava solo un'altra cameriera sosta in I suoi primi 30 anni che affrontava un altro lungo turno. Ma se qualcuno avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe potuto notare tagli sottili che non si adattavano del tutto al ruolo. Il modo in cui si comportava anche dopo essere stata in piedi per ore. Il modo in cui I suoi occhi si muovevano costantemente per la stanza in ampi movimenti misurati. Il modo in cui si voltava verso il suono di vetri rotti all'estremità del ristorante prima che cianc altro registrasse cosa fa successo. Piccol cos. Facile da perdere. Ma si erano. Olivia manteneva le sue parole al minimo mentre lavorava. Brevi scambi. Cortesi modestanti. Il tipo di confini conversazionali che le persone costruiscono quando portano qualcosa di pesante di cui non vogliono, che gli estranei ci danno. Il proprietario del ristorante la apprezzava perché si presentava punctuale e non causava mai problemi. I clienti abituali lo volevano bene, perché rimaneva calma anche quando il locale era pieno di parita.
Ma nessuno di loro capiva perch certi suoni la facessero congelare per un frazione di secondo prima di continuare il suo compito. Nessuno di loro noto la sottile linea di tessuto cicatrizio che correva lungo l'interno del suo polso sinistro e che sfiniva sotto la manica. E nessuno di loro sapeva che ogni singola mattina, prima di varcare quella soglia, essi sedeva da sola nella sua auto nel parcheggio, facendo dritto davanti a sé come qualcuno che essi prepara a entrare in uno spazio che un tempo sembrava molto diverso. Per Olivia, questo non era solo un impiego. Era un santuario, un luogo dove le persone non facevano domande complicate, un luogo dove poteva affrontare la sua giornata senza che nessuno scavasse in i capitoli del suo passato, che aveva lavorato incredibilmente duramente per chiudere per sempre. Il campanello di ingresso suonò poco dopo le 8:30, ma nessuno alzò subito lo sguardo. Lo porte si aprivano costamente durante l'ora di punta del mattino. Un altro client significava un altro ordine. Un'altra voce essi sovrapponeva al rumore di fondo. Ma qualcosa riguardo a questo particolare arrivo cominciò a cambiare l'atmosfera in un modo che le persone non riuscivano immediatamente a definire. Le conversazioni non essi spegnevano completamente. Si erano appena ammorbidite. Alcune persone hanno lanciato uno sguardo verso l'ingresso. Poi altre ancora. L'uomo in piedi sulla soglia sembrava segnato dal tempo alter quanto la sua eta suguris. La sua giacca era spiattata ma pulita. Una mano afferrava un supporto metallico per mantenere l'equilibrio. L'altra mano poggiava sul giubbotto di un grande pastore tedesco che stava perfettamente fermo al suo fianco. Il cane indossava top identificativo che lo contrassegnavano come un email di servizio militare specializzato. Ma io che la maggior parte del persone notava per prima non era l'animal. Era la gamba dei pantaloni vuota, pieda e appuntata appena sotto dove avrebbe dovuto essersi il suo ginocchio. L'ex soldato dell'operazioni speciali entrò con cautela, lasciando che la sua vista si adattasse all'illuminazione fioca dell'interno. Il cane si muoveva accanto a lui con precisione controllata. Ogni passo era deliberato. Ogni movimento calcolato. Per alcuni secondi osservò semplicemente la stanza come farebbe un qualsiasi viaggiatore in cerca di un posto disponibile. Il ristorante era quasi al completo. La maggior parte dei tavoli erano occupati, ma alcuni siti vuoti rimanevano visibili su diversi tavoli. C'era molto spazio per qualcuno che si unisse a un gruppo che stava finendo il posto. Il soldato si avvicinò al primo tavolo libero dove 2 uomini sorseggiavano il loro caffè. La sua voce era calma e rispettosa quando Chiese. Ti dispiacerebbe aver compagnia? I 2 uomini si scambiarono uno sguardo, che durò appena un battito di cuore. Uno di loro si schiarì la gola e scosse rapidamente la testa. In realtà stiamo aspettando qualcuno. Non lo stavano facendo. I loro piedi erano quasi vuoti e stavano già raggiungendo I loro affetti personali. Ma il soldato annui semplicemente una volta come essi avesse capito perfettamente e si allontano. Al tavolo successivo, una coppia più giovane evitò di far contatto visivo prima che potesse anche solo por la domanda. L'uomo si avvicinò al centro del tavolo e fece finta di concentrarsi sul suo telefono. In un altro angolo, una famiglia con bambini piccoli di 6 improvvisamente che avevano bisogno di più spazio per loro stessi. La madre offrì un sorriso educato che portava con sé un certo disagio sufficiente a comunicare la risposta senza parole. Il soldato non si oppose mai. Non alzò mai la voce. Ogni volta che veniva allontanato, semplicemente lo riconosceva con un leggero seno del capo e spostava il peso sul supporto prima di continuare verso la prossima opzione. Ma qualcosa del modello stava diventando visibile a tutti coloro che guardavano. La gente stava prestando attenzione ora.
Osservando un uomo che aveva chiaramente sacrificato qualcosa di significativo per il suo paese richiedere educatamente un posto dove sedersi mentre ogni tavolo trovava un motivo per dire di no. Anche il che sembrava registrare l'attenzione che si stava accumulando nello spazio. L'animale rimase perfettamente composto. Illinois suo sguardo acuto si muoveva metodicamente per la stanza come si analizzas ogni persona che distoglieva lo sguardo. Dietro il banquone, Olivia aveva assistito all'intera sequenza senza dire nulla. Guardo il soldato muoversi da tavolo a tavolo. Noto il modo in cui la sua postura rimaneva rilassata anche quando le persone lo rifiutavano. Noto il modo attento in cui si balanceava finché il supporto facesse malapena rumor contro il pavimento. E noto qualcos'altro che la maggior parte delle persone nel ristorante non registrava. Questo non era solo un qualsiasi animale di servizio. Il modo in cui camminava. Il modo in cui manteneva la sua postura. Il modo in cui manteneva una costante consapevolezza dell'uomo accanto a lui. Quelli erano segni di un addestramento specializzato. Addestramento militare. Olivia sentì qualcosa tirare ai bordi della sua consapevolezza. La stessa riconoscenza istintiva che a volte riemergeva quando vedeva certi dettagli che altre persone trascuravano. Per un momento guardò la caffettiera nella sua mano, dibattendo silenziosamente qualcosa con essi stessa. Poi fece qualcosa che sembrava insignificante ma che avrebbe cambiato l'intera traiettoria di quella mattina. Signore, caiamo dolcemente dietro il banquone. Il soldato si voltò verso la sua voce. Olivia spostò lo sgabello vuoto accanto al bar di servizio verso l'esterno con una mano e fece un piccolo cenno. Sei il benvenuto a sederti che si vuoi. Per la prima volta da quando era entrato nel ristorante, l'espressione guardinga del soldato si ammorbidì appena. Si avvicinò al banquone con cautela, posizionando il supporto contro il lato dello sgabello prima di abbassarsi sul sedile. Il pastore tedesco si sistemò accanto a lui senza bisogno di istruzioni. Per un momento, Illinois ristorante tornò al suo ritmo normale. Le conversazioni ripresero lentamente. I piedi tenerono di nuovo. Qualcuno rise vicino alla finestra. Olivia versò una tazza di caffè e la posò davanti al soldato come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ma proprio mentre si girava per riempire la tazza di un altro cliente, accade qualcosa di completamente inaspettato. Il cane si bloccò all'improvviso. Non abbaiava, non ringhiava, era semplicemente immobile. Lo suo occhi si alzarono bruscamente mentre I suoi occhi si fissavano direttamente su Olivia. Poi l'animale si alzò lentamente e si avvicinò a lei. L'intero ristorante cominciò a notare il silenzio che si difendeva di nuovo mentre il cane militare addestrato si fermava direttamente di fronte al cameriere. Si sedeva perfettamente dritto e la fissava come se avesse appena riconosciuto qualcuno che non vedeva da anni. Il soldato osservava la scena svolgersi, la confusione sostituendo lentamente l'espressione calma sul suo volto. Perché con I militari reagivano in quel modo solo per un motivo molto specifico. E mentre l'animale rimaneva perfettamente immobile di fronte a Olivia, Illinois soldato si chinò leggermente in avanti e fece una domanda a bassa voce che fece battere il cuore di lei. Signora, siamo già incontrati? Per un momento, Olivia non rispose. La domanda rimase sospesa nell'aria tra di loro mentre il pastore tedesco rimaneva perfettamente immobile ai suoi piedi, la postura rigida e concentrata. Intorno a loro, Illinois ristorante era tornato insolitamente silenzioso. I clienti che avevano sussurrato o finto di non guardarsi davanti ora fissando apertamente la strana scena che si stava svolgendo vicino al bar di servizio. Olivia si costrinse a continuare a muoversi, allungandosi verso la caffettiera come se nulla di strano fosse accaduto. Verso un'altra tazza per un cliente due sgabelli più in là.
Poli il banquon con un piccolo assiegamino, e cerco di ignorare il peso dello sguardo dell'animale fisso su di lei. Ma quando finalmente guardo di nuovo verso il soldato, noto qualcosa che le fi stringere leggermente il petto. Non stava guardando il cane. La stava osservando attentamente, come qualcuno addestrato a leggere le persone come altri uomini leggono I segnali stradali. Non lo credo, rispose Olivia a bassa voce. La sua voce calma ma controllata. Fis una piccola scrollata di spalle come essi, il momento non significasse nulla. Lavoro che da un bel papiro. Forse passato prima. Era una risposta ragionevole. Ordinaria. Ma il soldato non rispose immediatamente. Invece, studiò il modo in cui si muoveva mentre allungava la mano verso una pila di piedi accanto alla casa. La sua postura era equilibrata. I suoi passi erano deliberati. Anche il modo in cui girava leggermente le spalle per mantenere consapevolezza dell'entra stanza sembrava praticato. Il che non si era mosso nemmeno. Il pastore tedesco era seduto con gli orecchi in avanti e gli occhi fissi su Olivia come essi stessi aspettando istruzioni che non erano mai state date. Il soldato si chinò leggermente, passando una mano calma sul collar dell'animale. Rex, distelsamente. Il comando era sottile. Il tipo di segnale silenzioso che un addestratore esperto usa per ripristinare la concentration. Ma Rex non distolse lo sguardo. Il cane rimase semplicemente seduto di fronte a Olivia come essi avesse deciso qualcosa di importante. Olivia fece finta di non accorgersene. Prese il suo piccolo blocco note e chiese il soldato cosa volesse per colazione, mantenendo la voce ferma mentre annotava l'ordine. Uva strapazate, toast di grano, caffè nero, cibo semplice. Il tipo di pasta che qualcuno segui quando non sta cercando di attirare l'attenzione. Mentre si avvicinava alla finestra della cucina per fare l'ordine, sentì l'animale muoversi leggermente dietro di lei. Non aggressivo, non minaccioso. Solo seguiva con gli occhi lo stesso modo in cui un soldato tiene d'occhio ai movimenti su un terreno sconosciuto. Qualcosa riguardo a quella tensione fece instaurare una tensione silenziosa nel suo stomaco. Erano passati anni da quando qualcuno o qualcosa l'aveva guardata in quel modo. Anni da quando qualcuno l'aveva studiata come essi stesse cercando di riconoscere un fantasma di cui non era sicuro che fosse reale. Quando tornò al banquone pochi minuti dopo, il nuovo soldato la stava ancora osservando attentamente. Non scortese. Non sospettoso, solo curioso in un modo che suggeriva che pesi di un puzzle si stavano lentamente incastrando nella sua mente. Hai detto che lavori cadon, dopo un momento, mescolando lentamente il suo caffè. Deve diventare impegnato durante le mattine. La sua voce portava il tono informale di una chiacchierata, ma la domanda sembrava stranamente deliberata. Olivia annui. La maggior parte dei giorni, rispose. Camionisti. Squadra di costruzione. Clienti abituali. Lo stesso facci ogni settimana. Poli una sesione pulita del banquone anche essi non ne aveva bisogno. Il soldato, annui pensieroso, lanciando un'occhiata fugis al cane prima di tornare la sua attenzione su di lei. Hai mai lavorato da qualche altra parte prima di questo? Cheese. Olivia si fermò per mezzo secondo prima di rispondere. Era un'esitazione così piccola che la maggior parte delle persone nel ristorante non l'avrebbe notata. Ma il soldato sì. Non davvero dis. Solo che la risposta fu rapida. Troppo rapida. Rex si spostò di nuovo. La coda dell'animale sfiorava leggermente il pavimento mentre I suoi occhi rimanevano fissi su Olivia come essi stesse ancora aspettando qualcosa. Il soldato si reclinò leggermente sullo sgabello, lasciando assire un respiro lento attraverso il naso. Qualcosa in questa interazione stava iniziando a sembrare familiare in un modo che non riusciva ancora a spiegare.
La campanella della chiusura suonò mentre il cuoco posava la colazione del soldato sul banquone. Olivia mise il piatto davanti a lui, ma nel momento in cui si chino per appoggiarlo, Illinois cane si alzo di nuovo. Non in modo aggressivo, solo alerta. L'animale si avvicino, abbassando leggermente la testa come essi stesse ispezionando qualcosa che solo lui poteva percepire. Diversi clienti nelle vicinanze si spostarono scomodamente sul sedi. Un uomo vicino alla finestra ad ritiro indietro la sedia di un centimetro. Inserto essi, l'animale potesse bayer o lanciarsi all'improvviso. Ma rex non fis nulla di tutto cio. In vis, Illinois pastor tedesco si sedet di nuovo accanto alla gamba di Olivia, con la postura dritta e disciplinata come un soldato in attesa di ordini. Il soldato osservava attentamente il comportamento ora. Rex aveva trascorso anni addestrato a riconoscere certi odori e movimenti. Ambienti di combattimento, esplosivamente, soldati feriti, archetipi specifici di equipaggiamento militare. L'animale aveva visto dozine di civili da quando aveva lasciato il servizio attivo. Non era mai successo che reagisse in questo modo. Hai mai trascorso del tempo vicino a installazioni militari? Chise il soldato con nonchalance tra un boccone di uva e l'altro. Olivia scosse la testa senza alzare lo sguardo. No, rispose. Ma l'asio. A voce portava ora un leggero strain che prima non si era. Anche il soldato si in accorse. Non approfondi subito la domanda. In vis, guardo brevemente intorno al ristorante. Osservando come I clienti che lo avevano rifiutato in precedenza, ora fingessero di occuparsi dei propri affari. Alcuni sembravano imbarazzati. Altri sembravano solo curiosi. Ma tutti stavano ascoltando. Anche il proprietario del ristorante dietro la casa aveva smesso di contare lo banconote e stava osservando lo scambio in silenzio. Il soldato si voltò di nuovo verso Olivia, abbassando leggermente la voce finché la conversazione sembra più privata. Rex di solito non fa così, dis. È addestrato a rimanere concentrato su di me meno che non riconosca qualcosa di specifico. Olivia forzò un piccolo sorriso. Forse gli piace solo l'odore del caffè, disse leggermente. Ma anche mentre parlava, gli occhi dell'animale non lasciavano mai il suo viso. Il soldato finì metà della sua colazione prima di parlare di nuovo. Sai, disse lentamente, Rex ha trascorso molto tempo con I medici di combattimento all'estero. Hanno un profilo olfativo distintivo che I cani come lui imparano presto. Forniture medici. Antecedicine. Olio per armi. Quel genere di cose. La mano di Olivia si strinse leggermente attorno alla caffettiera che stava tenendo, giusto abbastanza perché il manico scricchiolasse dolcemente sotto la sua presa. Posso rapidamente la caffettiera e pulì di nuovo il banquone anche essi era già pulito. Penso che tu stia leggendo troppo in questo, dis con calma. Ma il soldato non rispose subito. In vis si chino per gradar dietro l'orecchio del cane. Come fanno I conduttori quando stanno pensando a qualcosa di importante. Rex non si mos dal lato di Olivia. L'animale rimase semplicemente, attentamente silenzioso, come se la risposta che stava aspettando fosse proprio di fronte a lui. Il ristorante tornò lentamente al suo solito ritmo, ma la tensione vicino al banquone rimase. Passarono alcuni minuti senza che nessuno parlasse. Olivia riempì un paio di tazze di caffè e portò dei piatti a un altro tavolo mentre il soldato finiva il suo posto. Quando tornò, lui stava esaminando qualcosa con un'attenzione silenziosa. Non l'animale questa volta. Il suo polso. La sottile cicatrice che di solito teneva nascosta sotto il bordo della manica era venuta in vista mentre portava I piatti. Gli occhi del soldato si soffermarono lì per un secondo prima di tornare a guardare il suo viso. Era una piccola cicatrice. Appena visibile a chiunque non sapesse cosa cercare. Ma per qualcuno che aveva trascorso anni intorno ai medici di combattimento, sembrava molto familiare.
Il tipo di segno lasciato da un lacio emostatico de campo stretto rapidamente sotto il fuoco. Posso lentamente la frascetta. Signora, di nuovo, la sue voci ora più bassa. Sei sicura di non avermi servito? Olivia non rispose subito. La stanza sembrava improvvisamente più piccola. L'aria più pesante in qualche modo. Rex poso delicatamente la testa contro il suo ginocchio come essi stesse confortando qualcuno che non voleva ammettere di averne bisogno. Diversi clienti vicino al banco scambiarono sguardi inquieti mentre il silenzio si prolungava più a lungo di quanto ciunque si aspettasse. Alla fine, Olivia si fece indietro leggermente, forzando un'espressione calma sul suo viso anche se il sing for batteva più veloce. Dovresti finire la colazione distalmente. Ma il soldato non stava più guardando il piatto davanti a lui. La stava guardando direttamente. Perché il modo in cui il che stava reagendo, la cicatrice sul suo polso e il modo in cui evitava quell'ultima domanda stavano iniziando a raccontargli una storia che non si aspettava di trovare all'interno di un tranquillo ristorante lungo la strada. E per la prima volta da quando era entrato da quella porta, il soldato si rese conto di qualcosa che gli fece riser il collo per il riconoscimento. La donna di fronte a lui non era solo una cameriera. Era qualcuno che aveva visto il combattimento. Prima di continuare, essi hai mai imparato attraverso esperienze difficili che non dovresti mai giudicare qualcuno in base al suo lavoro o al suo aspetto. Vai avanti e commenta, non giudicare mai cassato. Perché la prossima cosa che quel soldato stava per dire avrebbe costretto Olivia a confrontarsi con un passato che aveva cercato di seppellire per anni. In il momento in cui pronunció la prossima parola, l'intero ristorante stava per scoprire esattamente chi era stata.